ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 247 ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ. ನಾನು ಅಲ್ವಿಂದ್ ಅಂತಿಪೆರ್ನಾಳು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಣಿಪಾಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಶಿ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬುದು ಭಾಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಣಿಪಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಖಲಾತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಂತರಾಜು ಎನ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ extremely happy to introduce one of the great personality who served the Indian Army for 36 years as a brigadier, Dr. Surjit Singh Pabla. His native is Patiala district in Punjab. So we are happy to have you in studio, Brigadier Dr. Surjit Singh Pabla. So nimgibbರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. Thank you. Yeah. We'll straight away start from ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರವೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ದಾಖಲಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ, ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿವೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು 2 ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು 10 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್, ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಇನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಆಸ್ ಅವರ್ Prime Minister always focus on Skill India. So he focused on Make in India, Made in India, now skill. So my question is, whether it is a term is a new terminology where the skill was not there in earlier curriculum. So what do you mean by actually skill? The terminology is not new. The word is quite old. Let's talk about skills related to education and jobs. Yeah. So knowledge is of 2 kinds that you get in the universities, colleges and skill training institutes. One is theoretical knowledge, which you theory. You do your BA, you do your MA, and then you do your PhD, that is a research level. So you have a lot of knowledge, but you have not worked with your hands. Yeah. The skill that we talk about is the job skills, is the work that you do with your hands. You work on machines, you work with tools, you create things, you make machines, you run machines. Now in IT, you write programs, you run those software. Physically, practically what you do is called the skill. So how you can, one person can identify, I am having the skill in a particular thing. Is there any particular way to find out, or your special education, that means Manipal Skill Development Center is focusing on that? It's this is a nice question. How person himself finds out whether he has the skills or so not. How can I know that I am having a skill of can interview a Sardar? I'll make it simple. When you're going for a job interview, let's say you're going to an industry, so they have CNC machines, they have robotics. You have knowledge. You have done your engineering. You have knowledge on robotics, on that is bookish knowledge. Machines, bookish knowledge.
So the question that you have to answer to yourself is, they ask me to operate the machine, can I do it? Yeah. So if you can operate efficiently, then you have the skill. Oh. Otherwise, you need to learn that skill before you go to the job. And that is what we provide in MSDC. MSDC. Short form is MSDC. MSDC is the Manipal Skill Development Center. Manipal Skill Development Center. Yeah. It's established by the Dr. TMA Pai Foundation, which also has established this Polytechnic. Since how many years? This is 2 years old. 2 years old. Yeah. Okay. MSDC is 2 years old. Recently you have started. Yeah. Polytechnic is 40 years old. 40 years, yes. This course is a new. There are number of courses in this. And Manipal Skill Development Center has 20 skill schools. Oh. So and it is covering all the possible skills, the engineering skills, the computer skills, the IT skills. And in engineering, you have robotics, we have CNC machines, we have industrial automation, we have drone technology, we have drone pilot training, we have fashion design, we have beauty and wellness. So we have electric vehicle design, we have automotive service center. Oh. And we have carpentry, you can make furniture, kitchens, etc. We teach. Interior decorators. Interior decoration. We have a school of IT skills, the very large number of programs. Any course on related to media? Related to media, we have a graphics design program. Okay. Where you can make animation films. It's a little costly program, 2 years program costing about 2 lakh rupees. So we have few students, about 60 students in that. But the moment they complete that, they get a job. Actually, they get it before that, and they get a good job. Yes. So that for media we have that, and we will have more. We were thinking last year we were thinking of having a film institute, training people to make films, both documentaries and regular commercial movies. Yeah. So that we have pended for some time, because the cost is more than 2 crore rupees to start that institute. Yeah. So we are just holding it for some time, but we may start it in the future. That will be a new school. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಂತರಾಜ್, ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ 10 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿವೆ. ಈಗ ಇವರದ್ದು MSDC ಇದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ SSLC 35% ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು SSLC ಆದವರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ PUC ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಎಂಜಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಆದವರು ಪ್ಲಸ್ ITI ಪಾಸ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 3 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್. 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, 4 ತಿಂಗಳದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 6 ಸೆಮ್, 3 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್, 3 ವರ್ಷ, 3 ಇಯರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸು. PUC ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ITI ಆದವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್. ಅವ್ರು 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಗೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್? 4 months. And it is compulsory. It is compulsory. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ DT ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಒಂದು 50 ಕಂಪನೀಸು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು 800 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಜಾಬ್ ಆಫರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅವರು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಹೌದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮೊ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 4 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್. PUC ಆದಮೇಲೆ ನೀವು 4 ವರ್ಷ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ. ಅವ್ರು 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ TMP ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲಿತವ್ರಿಗೆ MITಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ ವೇವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಈಗ MITಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5% ಸೀಟ್ಸನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ TMP ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ 25% ಮಾತ್ರ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹುಡುಗರು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ VTU ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು 60-70 VTU ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ DCET ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದರೂ DCET ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕಲಿತವರು ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದವರು, ಅವನಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವನ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅವನು ಸಿವಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಅವನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ BE ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಕೂಡ ITI ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ITI ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ITI ಕೂಡ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಬರುವಾಗ ಎನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅವರು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದು 1-2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅವನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ DTNವರು. ಸೊ ITI ಅವನು ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರುವಾಗ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು. ಹಾಂ. Dr. Brigadier sir, who is eligible to enroll to these courses? So you said you have started these courses from 2 years. Now who is eligible? Now this Manipal Skill Development Center caters for students from the school level, even those who have dropped out of the school, right up to the degree engineering and beyond. We have something for everybody. The engineering students in their final year, they come to us for their internship. As we just talked about, that they have knowledge, they have learned the subjects, but they do not learn the skills fully in the engineering college. So we are equipped with the state-of-the-art machines in every school, every skill school that we have. And these engineering students come and do their internship with her, and 6 months they work. It's actually 4 months only. It's a semester-long training, 16 to 18 weeks. So they work on those machines with us, and they go fully skilled, and their employment improves. So this is for the higher end students who are doing, even diploma holders. Our own diploma holders do their internship in these schools. And every one of them gets employed before they complete their diploma, because they have these skills and the industry is looking for them, looking for these skills. And this is for the higher end. And we have programs for school children, something called the summer camp. That is not for jobs. It is just to give them knowledge of what is coming in the future, what they will face in the future. So we have the highest end machines and computer software, hardware, everything we have. And it's quite a costly affair, not available in many places in the country. This is probably the best skill development center in the country itself. 20 different schools, each one of them equipped with the latest machines and equipments. So school children come, and school dropouts. Somebody has done his 10th, he has done his 12th, and he is in the wilderness, he doesn't know what to do, jobs are not available. So they can come and do programs. We have 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, short terms and long term, 2 years programs, depending on what they want to learn. And not only jobs, not only will they get jobs after doing this, they can become entrepreneurs. They can start there. There are number of schools we have. We talked about the carpentry school. It is basically meant for producing entrepreneurs. In something like 20 lakh rupees, they can start a carpentry workshop with imported machines, creating kitchen cabinets, office furniture, home furniture, everything that you can think of in woodwork and engineered wood, whether plywood and board work they can do. So that school is meant for creating entrepreneurs out of school dropouts and college dropouts.
Yeah. So we have something for everybody in the MSDC. That's a tagline. We are having something for everyone. Everybody, yeah. Isn't it? Yeah. Adding to that, so you told about the carpentry. So in our area, Not only carpentry, we have beauty and wellness. I'm talking about this skill, carpentry. Yeah. Professor Kantaraj may know that, and he's well experienced also. So in our area, I'm talking about Udupi district. So carpentry is done by one particular caste. Traditional. Yeah. Traditional job, one particular caste, and normally we say that they are having skill on that. Now, I am not belong to that particular caste, but I would like to join to MSDC. So, can I become a carpenter? Yes. Those carpenters that you're talking about, the family. Family work. Skills. Yeah. It passed from Generation to son generation. to generation. Now, those carpenters do not have the skills that we provide. Oh. Because we have Italian machines here with us, we have Austrian machines with us. So they basically they work on wood, hardwood. The traditional carpenters work on hardwood. Now most of the work is actually done on engineered wood. We have the office furniture, we have in a house, let's say you have wardrobes, you have kitchen cabinets, Cots, you have cupboards. TV cabinets, cots are generally made of wood, but they are also available in board. So those carpenters are not skilled in operating these machines. And to operate these machines and make furniture, you do not need that traditional knowledge. Anybody can just come here, learn and start working or start making. Now the wood is replaced by the aluminium fabrications and many all. things. Partitions and all. First thing is the engineered wood. Replacement for wood is the engineered wood. This table that we have here, can this be seen by the camera? Yeah. So this table is made of engineered wood. This is not wood. This is a board made of wood particles, etc. And that then laminated. That's called engineered wood. You mean to say that the skill is involved, so that any particular person may not think that only traditional based people has to go for this particular course. So anybody. When he join to the MSDC, after the completion of the course, 3 months. he can be 3 months transformed. he will be efficient, he will make his own furniture, he will make beds, he will make kitchen cabinets, he will make wardrobes, he will make tables, dining tables, office tables. 3 months is all that we need to teach him. Great. He doesn't make boards, that boards are made by factories. Factories. So he uses the because boards. now we are not getting a single wood. So wood we are getting was costly. Let's say if you are using teak wood, 4,000 rupees a cubic foot. Not many people can afford. So this is much cheaper. The boards are much cheaper. Again, the technology is used in this. Technology is used while making these boards. The factories make it, and the technology is used while converting these boards and plywood, etc., into furniture. Yes, great. Professor Kantaraj, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 10th ಫೇಲ್ ಆದವರು, SSLC ಫೇಲ್ ಆದವರು ಅಥವಾ PUC ಫೇಲ್ ಆದವರು, SLC ಪಾಸ್ ಆದವರು, PUC ಫೇಲ್ ಆದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು PUCಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಸರ್, ನೀವು ನಮಗೆ ಈಗ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ PUC, ಅದು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಇದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ UPMC ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ UPMC ಇದೆ. ಹೌದು, MGM ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಎಂ.ಎ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವಜನರ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ MSDC ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಿರಾಮ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತದೆ. If you are seeking polytechnic courses that offer state-of-the-art infrastructure, well-equipped laboratories, hands-on training to enhance your career prospects, then Dr. T.M.A. Polytechnic in Manipal stands out as a premier institution. Admissions open for various diploma courses. Student with 35% marks in SSLC or PUC can apply.
lateral entry scheme, fee concession for engineering courses at MIT Manipal. Contact Dr. TMA Pai Polytechnic, Manipal. Step into the future-ready campus with experienced faculty who shape young minds with dedication and expertise, well-furnished computer lab, excel with coaching for competitive exams and gain the edge you need to succeed. Grow beyond the classroom with life skill training for real-world success, empowering dreams through student scholarships for deserving achievers, placement assistance, secure and comfortable ladies hostel facilities, where education meets opportunity. Admissions open now for BCom, BBA and BCA. Contact Upendra Pai Memorial College, Kunjibettu, Udupi. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿರಾಮ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು. ಡಾಕ್ಟರ್ TMA Pai ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೂತನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮೊವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಈಗ ಪ್ರವೇಶಾರ್ಥ ಅಥವಾ ದಾಖಲಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಂತರಾಜು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಬ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ನ ಮೊದಲು ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ PUCಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದರೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನೀವು ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಇನ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪಡೆದಂಥ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ವಿರಾಮದ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ವೈ MSDC ಫಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್? Yes, MSDC is very, very special because there is no other skill development center like this in the whole country. We have some skill development centers in Delhi, in Bhubaneswar, in Bombay we have some. They are government funded. This is a privately funded institution. And it has the latest machines in 20 different skill areas. 20 skill schools are there. I visited all the other skills, even the government skill development centers. They have a few very good schools, but they will have 2 schools, 3 schools. That is where it ends. We have 20 different schools covering all the possible industries and even non-industrial jobs. Like we just discussed about the woodworking skill school. They don't have it. We have it. Even an 8th standard pass fellow can become an entrepreneur, start his own business with as little as 20 lakh rupees using foreign machines. And he can get a job in any furniture factory by doing, or he can do work with contractors who are doing interiors for various buildings, etc. And we have every school. Let's say if we go to CNC skills school, we have 8 different CNC machines. We have a programming school there, and we have a simulation school. You make a program for the CNC machine, then you simulate on a simulator, then you go to the machine to make the part that you have designed. Similarly, in all the schools, we have drone technology school. We even have a drone pilot training school. Is it? Yeah, drone pilot is approved by the DGCA. Oh. And these drone pilots, we must have you must have heard about drone didis that the Prime Minister has promoted. Ladies are trained in flying drones, and they become entrepreneurs. Government gives them loan, something around 9-10 lakh rupees. Now the drones are used in the war recently in the no, in the war. in the Middle Asia. What is going yes, on? Drones have Israel, Iran. the war machinery. Yeah. Drones have actually. Are you talking the same drones? Same drones can be used multiple purposes. The drone is same. It is something that can be programmed, and it For can the even, war also, for the peace also, for the agriculture. The machine is same. Machine is same. Only when you use it for war, it is more rugged. The body is, but otherwise the same machine can carry. Well, it is programmed. Even the warhead is programmed. So it can just aim at the target and fire. So okay, skill in drone technology, drone pilot, and
any other? Yeah, so drone pilot, what I was saying is we have the latest equipments. We have drones, we have drone training pilot, they can become entrepreneurs. All these, even things like photographers carrying marriage, covering marriages, etc. They are coming to us and becoming drone pilots. They cannot fly a drone otherwise, more than 3 kgs of weight. You need a license, and we provide that license. And whichever school you go to, we are equally equipped, and not only they can become entrepreneurs, when they go to the industry with this certificate from us, this knowledge, they straightway get onto the job. They don't need any more training in the industry. Yeah. Yes. So, this MSDC is very special because there is no other place in the other skill development center in the country. Now UGC has University Grants Commission has issued instructions to all universities. They have to create skill development centers, and all undergraduate programs, that is BA, BBA, BCA, BSc, has to have skill component. Every semester they have to give one skill course, and that will be done in that skill development center. Now we have a MOU with MAHE already. For them, we are doing this skill development, and we are also probably with Annamalai University. So you mean to say that skill development is a need of the hour now? It is an essential part of education. Must now. and should. Yeah, it is in the new education policy. Skill training has been made compulsory for all degrees. Also, the government has now converted all degree courses into multiple entry and multiple exit. What it means is you can join after 12th, you can join a college or a university. After 1 year, you can leave the college with a certificate, skill certificate, even if it is you're doing BA. So you have a 1 year skill certificate in, let's say, English, spoken English or history or whatever. Yeah. And it's not only technical skills, it is all degrees. You're doing BCA. So you have, after 1 year, you get a certificate, skill certificate in computer applications. Yes. After 2 years, you get a diploma in computer applications. After 3 years, you get a degree in computer applications. Similarly, BCom, BBA, BCA, everything, everywhere. This is multiple entry and multiple exit. They can work in the industry, come back to continue their degree again. Okay. You mean to say that from 8th standard to PhD, from 8th standard dropouts to PhD degree holder, for everyone. MSDC is having the scope. Yeah. I have just employed one engineer returned from the US who was developing fuel cells there. So he is now working with me in my electric vehicle workshop, and we are developing a drone using a fuel cell. And he is doing his PhD, he is joining his PhD at MIT Manipal. So we have that level of technology with us. Yeah. When you talk about the new machinery, new technology, machines from Germany, Australia, US, what may be the cost? Can a middle class person or a poor can join for MSDC? Good you that. After hearing you, people may be shocked. The sir is talking about the great machinery and all, whether it is affordable. I would also like to add that we have spent a good amount of money. Not like the government skill development centers. A lot of money has gone in there. But what they have for training is not as much. We have created this at a much lesser cost, something like 50-60 crores of rupees we have created this. You are not compromised when you are investing. We have not compromised, but it is not costly for the students. My fees range from, for a 1 month program, it could be just 5,000 rupees or 10,000 rupees. For a 3 months program, it may be 12 to 15,000 rupees, depending on what program it is. For a 6 months program, it could be 20,000 rupees. And if it is animation, etc., it is a little costly. Beauty and wellness, if it's a 1 year program, it may cost something like 1 lakh rupees because it is an international collaboration we have. So, as I said, there is something for everyone. Yes. The programs start at 5,000 rupees, 4,000 rupees. School children, we charge just 1,000 rupees for a week's program. It is almost free for them. Yes. It's based upon what you choose. Yeah. Yes. Professor Kantaraj, ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಈಗ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ
ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು SLC ಆದವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು 3 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್, ಇದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್, ಅದು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್, ಇದು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಯಾಕೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೆಲಸ ಅದೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅದೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಸೊ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಜಾಬ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು 10-20 ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ 22,000 to 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಜಾಬಿಗೆ ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 50,000 to 60,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವನ ನಸೀಬ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದು, ಇದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ, ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಬ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಜಾಬ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 90% ಜಾಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ಈಗ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು 5-10 ಜನನ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಕಮಡೇಷನ್ನು ಫ್ರೀ, ಈ ಫುಡ್ಡು ಫ್ರೀ, ಮತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಒಂದು 50-60,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದವರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನಿದೆ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವರದೇ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದರೂ ಇದೆ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ MITಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 25% ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ನೋಡಿ, MITಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 19 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 8 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಈಗ 10 ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಲಿತವರು 19 ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು 37 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು. ಈ ಸಲ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಈಗ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. 6 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 6 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ. 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹೋದ ವರ್ಷ 37 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 50 ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಉಳಿದವರು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಧ್ವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರು. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಸರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಟೈಮ್ ನಾನು SDCಗೆ ಸೇರ್ಬೋದಾ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಬ್ಬರು SLC ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅವರ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನೇನೈತಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, TV ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಿವಿಲ್ನವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ Brigadier sir, I was just asking with Professor Kantaraju that one person has joined or he has got the admission from civil engineering diploma. So can I make one skill development program in simultaneously together? Now the same question I am asking you. I am joined for the drone technology or any photography technology or the beauty and wellness you said. In the meantime, whether there is any scope for completing my diploma in my interested field, for example mechanical diploma course, whether it is possible? Yeah, it is very much possible. Earlier also in some ways it was possible, but now the government has allowed a student to do 2 degrees at the same time. He can do either 1 diploma and 1 degree, or he can do 2 degrees, or he can do 2 diplomas at the same time, or he can do a certificate and a degree at the same time. So if somebody wants to do his Polytechnic diploma and also do a skill program at the same time, he can do it. It is permitted now by the government. So we don't have to do anything out of the way. They can do it. Even 2 degrees they can do. 1 degree through distance and 1 regular, or both regular degrees, provided the class timings are not the same. So now actually it is the government is encouraging people to do specialize in more than one fields. Because the job openings are now every day the technology is changing. So people have to have multiple skills. So if they get stuck to one skill, then they will have to do reskilling at some stage. So you mean to say there is a scope? There is a lot of scope. Scope. Actually, it is now being insisted on that we should everybody should have multiple skills. Yes. So Even in degrees now they are allowing a minor degree and a major degree. You are doing an engineering degree. You are doing your major degree in mechanical engineering. You could be doing a minor degree in electrical or something, or in many other fields. You are doing a major degree in physics, and you could be doing a minor degree in chemistry along with it. Now just now I was talking with Professor Kantaraju. He said there is 100% job guarantee when they complete any particular diploma course in Dr. T. M. Pai Polytechnic institutions. So same question I am asking. I have completed my skill development in MSDC, and whether campus selection is there, whether you give a guarantee or the placement chances are there, how many percent, how much? No, they are almost 100% chances, because we have job fairs in the MSDC and Polytechnic. And also related to this, there is something called skill-based hiring. You see, so far we were hiring based on degrees. Somebody has got a BCom, so he will become my clerk or accountant. Somebody has got a diploma in mechanical engineering, so he will become my mechanical engineering assistant, or somebody has a degree in civil engineering, he will become my civil engineer. Industries now are not hiring based on degrees. They are hiring based on skills. It is called skill-based hiring. They don't care whether you have a degree or a diploma. As long as you have the skill that they need, they will hire you. That is what happened in the last job fair that we had. They said not degree not required, 10+2 also not required. If he can do the job that I want him to do, I will take him. Yes. So that the last question for you, sir, is out of syllabus, because you have served our nation for 36 years as a brigadier. 34 years. 34 years in army. Suppose one particular student has joined to the diploma or MSDC for the skill development, but still he is having a zeal inside that I have to join for the armed force, either army, navy or air force. Whether he can join, what is the necessity of armed force to India? Okay, so army also takes people from colleges and schools
only. So if somebody is doing a there are two kinds of entry, as I said. One is as soldiers, the other is as officers. I did my diploma in mechanical engineering. Oh, you are a diploma student. I was a diploma student. Lucky. Later on, I did my BTech, MTech, PhD in mechanical engineering. But I joined the army with a diploma as an officer. Even today, it is possible. The route that I took, that's not possible with the diploma now. It is at least graduation now. You have to be a The BA, time has BBA. been changed. Yeah. Time has changed. Time has changed. Yes. But still, after 10+2, you can join the army through NDA, National Defence Academy. The qualification is 10+2. There is an entrance exam called the NDA entrance exam by UPSC. Then there is an SSB interview. If you get selected and join NDA, National Defence Academy at Khargwasla in Pune, you do 3 years there, you get your degree. So they make you do your degree. And then you go to IMA in Dehradun. After 1 year, you are commissioned as a lieutenant. And you go into a good career. You wear uniform, a lot of respect for it. You take pride in yourself that I am a soldier of the Indian Army. I am serving the country. So people who learn skills, they do degrees. The job, this army is there for them. They can join the army. And there's a little bit of lack of knowledge in this area, especially in our district where we are. So we need to increase this awareness. All graduate students, that is all BA, BBA, BSc, BCA are eligible for defense services, becoming an officer. They are eligible for IAS, they are eligible for banking, they are eligible for police, IPS. I find I go to a lot of colleges, a lot of schools, I talk to the students, I talk to the teachers. I find that there is a little lack of knowledge both on the part of teachers and students. So I have been advising all colleges wherever I have gone to have an information center in their library where all this information is displayed. What are the UPSC examinations? What are the state service examinations? What are the other competitive? The best of jobs come through competitive examination. So along with the studies, they have chosen some branch of knowledge. They are doing that. But they should not close their options of joining either the defense services or the IAS or the state civil services or the police. They should not close those options. They are all eligible after doing their degree. So nice. Sir, in the meantime, you have told earlier that MSDC supports to start the entrepreneur. So now startups, so our Prime Minister is always insisting on these startups. So my question is whether MSDC supports the startups, or for example funding, the banks are ready, everybody is ready, whether you are giving a chance for a particular candidate to start a startup by MSDC. Yeah, when our students want to start their own businesses, either as startups or their family business they want to do, there are a lot of government agencies who finance them. Now, especially at the present time, there is a lot of money given for a lot of help given by the government for the startups. We have an incubation center here in MIT Manipal. So anybody wanting to start a business can be incubated in the incubation center. We are also planning at MSDC to have another incubation center where all these people who want to start their businesses, they will be incubated on the campus. They will start there, we will give them space, we will give them the facilities, we will give them internet connectivity, we will help them, we will do hand holding, and after 2 years or so they can move out into their own campuses. We will help them start their businesses. Oh, great. So ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು, ಈಗ ನೀವು 10 ಮಾಡಿದಿರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಬ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ
ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೋದಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದಂಥವರು ಹೇಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ, ಒಂದು ಪದವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ TMFI ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಫಾರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ MSDC ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ there is something for everyone. There is something for everyone. It can be a tagline for MSDC. So thank you for sharing your views on here. So being here, thank you very much from Daijiworld. Thank you. It's been a real pleasure talking to you. Yes. Thank you so much. Yes. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ Daijworld 247. ನಮಸ್ಕಾರ.